Kyrgyz Republic, Mr. Ibrahimov, Deputy Minister of the Natural Resources, Environment and Technical Supervision. Dear participants of this event, dear foreign friends and guests, on behalf of the Ministry of Natural Resources, Environment and Technical Supervision of the Kyrgyz Republic, let me first of all welcome all participants of this meeting, as well as thank you for the interest and support in common cause to preserve the snow leopard and its alpine ecosystems despite the global COVID-19 pandemic. I would like to thank our partners, in particular CAREC, for organization of such great platform for events at the field of the COP26. It gives me great pleasure to express my gratitude that our initiative to hold a meeting once again found support in our countries of the snow leopard range despite the global pandemic. Dear participants, snow leopards for many Asian peoples are a symbol of strength, stability, and power. Occupying the upper level in ecosystems, it serves as a kind of flagship species in relation to the conservation of the entire high mountain animals of the Central Asian highlands. As you know, any serious program for the ecosystem conservation has a large scale of work which requires significant financial resources. Kyrgyzstan is taking gradual steps in this direction. Thus, from the total allocated funds under the JEF7 program, for the biodiversity component, we have already begun to negotiate with accredited international executing agencies. This project is expected to give impetus to transboundary cooperation, including activities on pastures, land use, landscape level, and the development of ecological tourism. Of course, all activities under the project will focus on the snow leopard and its ecosystem conservation in the framework of climate change. In order to enhance our joint activities, we urge you to support the initiative to develop projects for the conservation of the snow leopard with the possible allocation of financial quotas from existing global financial mechanisms, such as the Green Climate Fund, JEF Small Grants Program, and others. Convinced of the need for joint and collective action, we reaffirm you our commitment to the conservation and protection of the snow leopard and its ecosystems, since we are clearly aware of its special role in our highland landscapes. In this regard, I want to call on international organizations such as JEF, UNDP, SLT, WWF, SGPGF, and other stakeholders for an active cooperation. We would like to note that we are all already talked about the importance of moving from declaration to action, and the key principle of activity should be result-oriented to leadership. We can proudly say that Kyrgyzstan has already set a vivid example. The Kyrgyz site within the framework of the implementation of the global program of snow leopard and its ecosystem protection plan, GSLAP, has done the relevant work. Our site has actively launched a process to identify new specially protected areas in our country. Over the past 3 years, 3 new protected areas have been formed on the territory of the Kyrgyz Republic, where snow leopards live with a total area of more than 363,000 hectares. A state program has been launched to create a snow leopards population assessment. Moving towards the achievement of the GSLAP goal Secure 20 by 2020, Kyrgyzstan approved a landscape management plan for the central Tian Shan. We started to develop a new management plan for the northern inner Tian Shan. We consider it very important, and these plans will give new impetus to the GSLAP beyond 2021. Necessary measures are being taken at the national level. Just 15 years ago, the snow leopard was on the verge of extinction. In Kyrgyzstan, their number is about 350 individuals. And the best indicator of high quality work is Sarichat Reserve, where snow leopards were so rare to see 15 years ago. And now this area shows the highest density among the landscapes of all snow leopard range territories. So today we are proud to say that the animal is back. The value of cross-border cooperation for nature conservation has never been so high, and we welcome the support of more than 60 countries, including the snow leopard range countries,
which supported the UN General Assembly resolution introduced by the Kyrgyz Republic, Nature Knows No Borders. Cross-border cooperation is a key factor in the conservation and sustainable use of biodiversity. In recent 4 years, 4 Central Asian countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan, are on track to endorse a transboundary memorandum of understanding on the conservation of the snow leopard and its food supply in the Western Tian Shan and Pamir Alai regions. In this context, I would like to note that the Kyrgyz Republic has carried out in-country decree and expressed its readiness to sign this memorandum. Dear friends, I am convinced that by joint efforts, we will be able to expand ties and strengthen interaction and contribute to the development of additional opportunities to preserve our invaluable natural heritage for future generations. Thank you for attention. Mr. Ibrahimov, really thank you that you mentioned about the transboundary memorandum, which calls to active work all, let's say, 4 countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. And in this case, let me invite the representative of the Tajikistan, Mr. Dilovarsho Dustov, head of the International Cooperation and Environment Convention from the Committee of Environment and under the government of the Republic of Tajikistan. Thank you very much, dear colleagues. Let me make my statement in Russian language. Уважаемые коллеги, дамы и господа, позвольте от имени Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан приветствовать участников данной встречи и выразить искреннюю признательность правительству Кыргызской Республики, в частности, Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора и Управляющему комитету глобальной программы защиты снежного барса и экосистем за организацию столь значимого мероприятия, посвященного сохранению одного из уникальных представителей животного мира нашего высокогорного региона, то есть снежного барса. Необходимо отметить, что снежный барс – это природный генетический ресурс и наследие многих регионов мира, и в частности наших центральноазиатских стран, и индикатор устойчивого развития высокогорья. Его сохранение и выживание зависит непосредственно от совместных усилий правительств, местных общин, международных организаций, доноров и других заинтересованных сторон, работающих в нашем регионе. Примером такого сотрудничества является меморандум о взаимопонимании по сохранению снежного барса, ареала его обитания, экосистем и ландшафтов в Западном Тянь-Шане и Памир-Алае, который Республика Таджикистан полностью поддерживает. Необходимо отметить, что в меморандуме определены приоритетные направления по сохранению снежного барса, его экосистем и поддержанию популяции в стабильном состоянии, а также повышение информированности общественности и ее участия в программах по сохранению снежного барса и его экосистем. Уважаемые коллеги, необходимо также отметить, что в Таджикистане, начиная с 2016 года, реализуется проект ПРООНГЕФ «Сохранение и устойчивое использование экосистем Памир-Алая и Тянь-Шаня для сохранения снежного барса и устойчивости жизнедеятельности сообществ». В ходе реализации данного проекта проведены исследования и мониторинг мест обитания снежного барса и дана оценка продуктивности его популяции. Следует отметить, что сегодняшнее мероприятие подтверждает свою приверженность глобальной программе и ставит новые многозначные задачи для ее выполнения. В заключение хочу отметить, что правительства стран Центральной Азии совместно с партнерами по развитию смогут в сотрудничестве продемонстрировать свою готовность заботиться о благополучии популяции снежного барса и формировать национальную и международную политику по защите дикой природы и укреплению экологической устойчивости. И отрадно отметить также тот факт, что сегодняшние наши мероприятия проходят в преддверии и как раз почти что к заключению одного из самых больших мероприятий по линии negotiations, которые проходят по изменению климата, и такая возможность нам предоставлена в сотрудничестве всех наших центральноазиатских стран
и с поддержкой регионального экологического центра Центральной Азии провести данное мероприятие. Спасибо большое всем участникам. Спасибо большое, господин Дустов. Let me now invite one of the initiative among the Central Asia countries, and the Uzbek Republic was on the first step, let's say, of our memorandum, transboundary cooperation in Western Tianshan and Pamir Alai. And in this case, please, Mr. Jusupbek Kozbekov, Deputy Minister, Deputy Chairman of State Committee of Republic of Uzbekistan on Ecology and Environment Protection. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our common platform, kindly provided by our partner, CAREC, Central Asian Regional Environmental Center. I would like to thank our colleagues for this formation or establishing kind of joining our voices in this COP26. With regard to this event, a side event, I would like to mention that thank GSLAP for the opportunity to join our forces to protect snow leopard, which is a very important species for our region. I would like to thank our partners from Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan for their support of our initiative to sign the common memorandum of understanding to conserve the snow leopards and its ecosystems. Uzbekistan has adopted in recent years a number of strategic documents. It's a concept of protection of environment 2030, strategy for biodiversity conservation 2028, the concept of transition of Uzbekistan to green economy, and other documents. And everybody knows that RLC is our common problem, and Uzbekistan is taking large efforts to restore the ecosystems there. So we have 5.5 million hectares of dried bottom of the former sea, which is in Uzbekistan 3.2 million hectares are located, and we are now forestating in about 2 million hectares of land with saxaul trees, these territories are potentially protected areas for ecosystem restoration. And we in last 5 years, Uzbekistan has doubled its protected areas. Now we reached 3.7 million hectares, which is 8% of our territory, 8.4% of our territory. For next 5 years, we are planning to increase our protected areas by 14% of its territory. Despite COVID pandemic, last year and this year, we established in the RLC region, we established about 2 million hectares of the protected areas. It's a 2 national parks. It's a South Usturt National Park and Sudoche Akbetke. So environmental protection in Uzbekistan is high on our agenda. Recently, on inaugural speech of our president, he mentioned that environmental protection is
will become first priority, even higher than terrorism or religious extremism and other regional issues, security issues. So our president initiated the green zoning initiative. So every year, Uzbekistan will plant 200 million trees, and all the organizations, all the public are actively participating. We already started the process. Now we already planted 1.5 million pieces of trees for now. And with regard to snow leopard, we are with kind support of Jeff, implementing 2 projects together with UNDP about protection of snow leopard in its ecosystems. We to raise the awareness of our public and raise the awareness of the tourists. We are establishing 2 visit centers in Gisar National Park and Ugam Chatkal National Parks. So we would like to invite you, our neighbors, our partners, to visit our. Soon we will announce and send invitations to this opening ceremony. And I think today is a historical moment for our countries, for our region, to protect our nature, to protect our wildlife. And so I would like to congratulate also with this holiday. Today we will be signing a joint MOU. Thank you very much. Dear Uzbek Kazbekov, really thanks for the joint efforts. So before the giving the speech for the Mr. Pascal from Jeff, let me welcome and introduce our colleagues, Mr. Kostub Sharma, an international coordinator from GSLAP Secretariat, and he's going to tell briefly about the GSLAP. GSLAP, it's a global snow leopard and ecosystem protection program. It's just a few slides, and later we'll go based on our agenda. Thank you, Chingiz. Sorry, I hear myself twice. Thank you, everyone. And I'd like to start with an apology for the delay. Unfortunately, there were some technical issues when you're out in the sea. You do have some predators as well. Forgive us for the delay, but what I'd like to do is I'd like to take you just for about 6 or 7 minutes, highlighting the elements that underscore how snow leopard conservation is climate adaptation and how climate change is the mother of all threats to snow leopards and its habitat. This is Kaniki, and her family lives in the Tian Shan Mountains in Central Asia. Her family makes a small amount of annual income of just about $2,500 a year. But what if I tell you that Kaniki and her family receive ecosystem services such as water, fodder, fuel, and several other commodities whose market value is worth, oops, sorry, what happened? Yeah, I went too fast. Yeah, whose market value is worth $20,000, and she gets it all free of cost from nature. Where does she get this from? The next few minutes we'll talk about that. Most of us know the North Pole. That's where we have the polar bears. Most of us know the South Pole. That's where we have the penguins. The Earth, this little blue dot, is blessed with a 3rd pole. And that, ladies and gentlemen, is the Central Asian region, the high mountains of Central and South Asia. The region, which is nearly 2 million square kilometers, is also home to the snow leopard. This area covers about 100,000 square kilometers of glaciers, which store nothing less than 7,000 trillion
liters of water in those glaciers. It's home to 14 of the world's highest peaks as well. And it's no wonder that the third pole gives birth to several rivers which have mothered some of the richest civilizations for millennia. Today, the third pole is projected to be severely affected by climate change, and it is anticipated to warm up at twice the rate than the rest of the planet. The third pole is also represented by one of the planet's most enigmatic yet beautiful species, the snow leopard. Interestingly, most of the snow leopard's range is within 100 kilometers of what we can call as international borders of the 12 range countries, which also represent the third pole. The snow leopard does not require passports or visas to cross these borders, and research has confirmed that it does in fact cross international borders regularly as long as they are not fenced. And that makes the snow leopard as the true ambassador of the third pole, transboundary cooperation, and also climate impact. The mountains inhabited by snow leopards face a multitude of threats, and snow leopards in particular face threats such as human-wildlife conflict, illegal wildlife trade, and mismanaged excess hunting of wildlife. Now, these could be the conventional threats, but the more recent threats that affect these habitats are poorly planned infrastructure, mining, and rapidly changing economic expectations leading to exploitation. His Excellency, the Ambassador Snow Leopard, survives between -40 and +40 degrees Celsius across its range, which is why we believe it may not be as sensitive to as the coral reefs to minor changes in temperature variation. However, what will affect it severely is how humans respond to these changes induced in the form of extreme events, forced changes to livelihood options, and thus more human-wildlife interaction and lower acceptance of wildlife. If you look at all the threats faced by snow leopards and its ecosystem across its range, you will notice that climate change is likely to interact and amplify each of the existing threat by an unknown factor. In other words, that's why we call climate change as the mother of all threats to the snow leopards. The Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program brings together 12 countries and all conservation organizations, along with multitude of donor partners, together on one platform to discuss, deliberate, and implement coordinated action towards snow leopard conservation and that of its unique habitat. Incidentally, snow leopards share their space with humans, which is why it's important to work with the local communities. And in this case, let's say we work using the partnership principles for community-based conservation. And in other words, the partners principles allow us to partner with the local communities who are the primary stakeholders, who are at the forefront of conservation initiative, and thus it provides them ownership of these programs. It is no surprise that when implemented appropriately, these conservation programs can address anywhere between 10 to 13 of the 17 Sustainable Development Goals, including climate action, not to mention their alignment with the Paris climate agreements and the Aichi biodiversity targets. As if the current threats were not enough, a recent study and a policy advisory released by the GSLEP program reports that the third pole is far more vulnerable to than earlier believed to emerging infectious diseases than what we had known to be earlier. The convergence of infectious diseases with linear infrastructure development in these once remote habitats, illegal wildlife trade, and most importantly, climate change makes it imperative that we look into it with utmost priority. Transboundary cooperation for nature conservation is a necessity for our survival and the survival of our natural heritage. We're grateful to the governments of Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan for coming together to endorse this MOU that we're talking about here, which also aligns very well with the recently adopted UN resolution entitled Nature Knows No Borders, and this was accepted in the 75th session of the General Assembly. Moving forward, we propose the following 4 key elements to be a part of this newly minted MOU between the Central Asian range countries for conservation of snow leopards and its prey,
And we at the GSLEP Secretariat are committed to work collaboratively with all the countries to develop this action plan and raise the necessary resources for its implementation with support of our donor partners. With that, I'd like to stop here and request you to please let us know in due course of time if you have any questions or suggestions. Thank you very much. Thank you, Kostub. Now let me invite our key partners, and I guess these are key partners for countries as well. So Mr. Pascal Martinez, Senior Environment Specialist of Global Environment Facility. Yeah, floor is yours. Is it working? Yes. Okay. First of all, thank you. Thank you very much, distinguished delegates. Oops, oh yeah, it's better like this. Fellow speakers, the organizers for this event at the GSLEP Secretariat, and for this opportunity to provide some brief remarks. My first reaction is congratulations. Actually, it's very, very important for us to see how such long efforts, so many years, can bring to this such a result. Because at the end of the day, when all the countries and local initiatives come together and allow the countries to work together in such an initiative like this MOU. So congratulations for this very important transboundary conservation MOU that is actually a heartening reminder of what is possible and what is needed to effectively work together across national borders, with a focus on the landscapes and ecosystems that sustain this apex predator and local communities, because one cannot work without the others, and we all know that. The sum of national efforts to conserve snow leopards will only be greater than its parts if this glue of transboundary cooperation is strong. And this MOU is a really an excellent foundation of that. The GEF remains, as you know, a strong supporter of snow leopards and its conservation through a portfolio of national projects, total over $100 million since the beginning, made of regional national projects, small grants, regional transboundary efforts, including this GSLEP, leading to this exciting MOU. Yes, the GEF supports snow leopards conservation, but in fact, we see the conservation of this iconic species to have importance, relevance, and far-reaching impact on people and nature, and now more than ever, given the climate change crisis and the COVID pandemic. No? At the most basic level, given the significant habitat and prey needs of the snow leopards and the interdependent relationships between people and nature in high mountain ecosystems, means a truly integrated landscape, human-centered approach is the only way forward. The ability of mountain human communities and ecosystems to survive, adapt, and thrive in the coming decades of climate change will depend on the conservation of the ecological services that sustain life, water provisioning, land conservation, prey population, etc. Human-wildlife coexistence, which includes attention to zoonotic disease prevention and mitigation, and also increase the resilience to future economic, ecological, and climate shocks. The current COVID-19 pandemic has put a very fine point on the interconnectedness of human, wildlife, and animal health
and the imperative of integrated approaches, and the need for strategies to cushion and cope with the unexpected but so often predicted events. In this context, the GEF is looking to and planning for the future with our next donor replenishment cycle known as GEF 8. We have already a draft strategy that is currently under negotiations. And this strategy will run from 2022, tomorrow, nearly, to 2026. This strategy is built on a healthy planet, healthy people framework that explicitly recognizes the interdependency between human well-being and a healthy environment. This interdependency is key to ensuring that the GEF investments are targeted toward tackling the breakdown in food, energy, urban, health, and natural systems that underpin human development. In GEF 8, in addition to critical focal areas investments, we are planning for an ambitious set of what we call integrated programs aimed at addressing the drivers of natural loss and climate change through systems transformation. The GEF will continue to support local communities and indigenous people, which is key in our strategy. Through this GEF 8, as a critical leaders and partners in protecting nature, recovering in a sustainable way from the current crisis while becoming more resilient to the next one. In conclusion, we applaud this transboundary conservation efforts and the political will, which is key, which is the necessary condition, of course, and the political will, vision, determination, and persistence needed to safeguard the intertwined future of snow leopards, high mountain landscapes, and communities. And we wish you, of course, all the best of luck for the coming times, which are challenging, but very promising with such tremendous initiative. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Pascal Мартинес. Я, наверное, на русском языке, да? У нас, как вы поняли, поздно мы начали программу нашу, и мы чуть-чуть сбиваемся. У каждого есть своего участника, свои параллельные мероприятия. Я бы хотел пригласить вас, у нас по процедуре сейчас должно быть совместное фотографирование. Я бы хотел пригласить вас всех на совместное фотографирование буквально здесь. So, Mr. Due to our late starting, so I'm inviting for the group photo. Later we'll continue our event. Thank you. Thank you very much. We can continue. Yes,
Dear participants, we are continuing our events. Let me give a next floor for our key partners as well. She's participated in the GSLAP process from beginning. Let me invite Ms. Yoko Watanabe from Small Grant Program. Ms. Yoko Watanabe, is it okay? Are you hearing us? Just to check. Yes, I'm hearing it very well. I hope you Thank can you so hear much, me. Ms. Yoko Watanabe, and you can start. Thank you very much. Thank you for this introduction. My name is Yoko Watanabe. I'm the Global Manager of the GF Small Grants Program implemented by UNDP. I'm here in New York, actually joining you for this exciting moment of the signing of the Memorandum of Understanding on the Transboundary Cooperation between Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, and Uzbekistan. And I really feel that, as others have mentioned already, it's a historical moment to have this transboundary cooperation signed by these leadership countries on conservation of snow leopard. And as a person who has been involved in the process of GSLEP and snow leopard conservation for over 2 decades, it's a really pleasure to be joining here and celebrating this moment together. As we all echoed and recognize the importance, the transboundary cooperation is particularly important for snow leopard at this juncture with the climate change issue. The snow leopard does not recognize geographically boundaries, and the range is really vast. And unless the regional countries come together, work together on the conservation efforts, it would not be successful. And what is really also important is the communities who are living here and in these really remote areas to be joining forces and working together with government, private sector, and others is really key for the success of the snow leopard conservation efforts. And particularly at this juncture with climate crisis, pandemic crisis, these dual crises, we are joining here today to really join forces to amplify our efforts further, to work together and bring all forces together to further this initiative on the ground. Let me also share some moment informing about what Small Grants Program have been contributing on this ground. As many of you know, Small Grants Program is active in over 125 countries now, and working with local communities and bringing up their local solutions and supporting with financial and technical support around the world. And we have supported over 25,000 projects in the past 30 years of our program. And we have programs in most of your range countries of snow leopard and GSLEP. And what I can also echo is that based on the GF funding and other funding that we have received from governments like German governments and Japanese governments and others, we have supported over 50 snow leopard projects with communities around the world. And these have been highlighting the important elements of human-wildlife conflict, mobilizing community monitoring efforts on the ground, working on alternative income generation activities, and many efforts with the leadership of the communities. And particularly we consider that working with indigenous communities, working with women's group, particularly also with youth, is a very important element to make these vibrant initiatives successful and moving forward for the future. In terms of work is concerned, we are not only working on the ground, but we are also moving forward to cooperating with South-South cooperation. A newest project is working between China and Tajikistan, sharing lessons on the approaches and tools for community monitoring. These are using digital technologies and also camera traps and assessing the data in a more effective manner. We are also working with ecotourism promotion, learning lessons from each other and amplify these efforts. So recently, based on these initiatives, Small Grants Program have launched and implemented a dedicated program on big cats
innovation program with 8 countries, and that includes the important work on the snow leopard conservation as well. Through these projects, we have learned really quite a lot of important lessons. And what we can say is, one is very important element is inclusion. As I mentioned already, these work in the rural communities and conservation efforts ranging in a wide range of habitat really requires dedicated support by the communities, and incentivizing and bringing in their community knowledge, traditional knowledge for conservation, building on their cultural value is a really key element for snow leopard conservation. Another really important element is the integrated approach. We figure that this is not only an environmental issue, it is an economy and social issues. Protecting snow leopard also strengthen the value of cultural values of their heritage, working with snow leopard and managing the habitat for a longest time. And this has a really strong implication for the economy. Not only the livelihood that is based mainly on livestock management and also tourism development and others are really based on wildlife management and also these economic initiatives that are going on the ground. And this is really requires an integrated approach between biodiversity, land degradation, climate change, and many more. And third part is the leadership by the government who have come together today, and also local government is a very important element for the success of these initiatives. And as I mentioned, South-South cooperation and exchange of knowledge between these countries, another great element that makes amplify the lessons learned and approaches to make these initiatives further scale up and replicate and enable mainstreaming on the ground. Lastly, I think we can also further work on sustainable financing with private sectors. There are increasing interest for impact investment, payment for ecosystem services, and other initiatives in these areas, in these countries. And we can work further with partners to have this more sustainable initiatives from financial and institutional perspective. So with that, I really would like to congratulate all our partners and all our stakeholders here. It's been a decade-long initiative with all of us coming here together, strengthening the capacity of the countries and working with regional countries and making these transboundary initiatives work further. And I think there are really many opportunities now under the GF8, as Pascal mentioned. And also there is a huge opportunity with this dialogue this week and last week with climate change negotiation and discussion going. And we and also under the post-2020 biodiversity global framework. I think there are a lot of opportunities that we can hold hands together and scale up these successful initiatives that we have tested and demonstrated over the years. So again, with these few words, thank you very much for letting me participate remotely to this event, and looking forward immensely for working together with all of you further for the next decade. Thank you. Ms. Yoko Watanabe, thank you so much for your presentation, for your speech. And next, I'm very happy to give a floor to Mr. Keshav Varma, who is CEO of the Global Tiger Initiative. Mr. Keshav Varma, floor is yours. Thank you, Cengiz. Good to hear your voice after a long time. Excellencies, I would like to congratulate all the 4 countries and GSLEP Secretariat and partners for this historic day when you are endorsing the MOU. I think it's truly, you know, it makes me feel so proud of the work all the governments, all the partners are doing for this regional cooperation. I've always believed that snow leopard is the best ambassador of nature.
It knows how to go from one country to another. I was told in one of the meetings that we had in Isukul that one of the snow leopard had traveled 1,500 kilometers across boundaries and come back healthy and happy. So we are dealing with one of the most unique animals in the world. I am also involved with tigers, which is the Global Tiger Initiative, but Global Tiger Initiative is just a misnomer in a way that it also includes snow leopards. And I'm so proud that the initiative that was started with the World Bank in 2012 has now climaxed into something so significant. So congratulations, all the governments of Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Kazakhstan. Congratulations to COSTUB and to all partners and to Yoko, my dear friend, and as well as GEF. I'm proud to say that the head of GEF, Carlos, is also on the GTI Council, and he's a great wildlifer. So I'm sure he's very aware of what we are talking about and the significance of today. I would not like to dwell upon the other aspects of value and ecosystem services, which have been brought out very well by COSTUB in his presentation, as well as the expanse and diversity of the program that Yoko is running by way of small grants. It's amazing what all is being done. What is important today is to clearly, significantly, and with great determination, advocate for the understanding of high mountain ecology and its values. I think this climate change conference, usually these conferences talk a lot, but they have to come out with something significant. And what is significant is resources. I have been tracking resources from various countries, right? In the US is talking about another $1.5 trillion program on infrastructure and social requirements. Government of India and all countries are putting a lot of economic stimulus. But what really concerns me that despite the fact of COVID, which has kind of underlined the importance of human and wildlife coexistence and the harmony between them, there is very little money going into national budgets or through international resources. I think this is a very significant thing because, if we really want to reverse the possible extinction or, lowering down of snow leopard, numbers or, conserving their habitat, we have to put some significant amount of resources in a consistent manner. You can't just sprinkle resources occasionally in various areas and hope this trend will reverse. Though, of course, in the shape of snow leopard work that is going on through small grants and GSLAP and GEF, there is a determined effort, of course, led by the 4 countries and other 12 snow leopard countries. But my request is to really advocate in this conference for the recognition of high mountains and its ecology as a significant issue of human existence, not just snow leopard existence. If these mountains, and very little is known about these mountains, there's only 2% of snow leopard territory has been actually surveyed. So people have to be told how significant it is. I think what COSTUB presented in terms of how many trillions of water, of fresh water that exist, I don't think anybody sitting out in the plains, correlates these things with human existence. So there has to be a communication strategy and a financing strategy coming out of that. And this is the best time that you can actually do it. I think this is a significant step that the 4 countries have taken in coming together, because that is the only way through regional cooperation can happen. And I would like to really request Jeff, because it has been a significant partner. It is the initiating partner of the Global Tiger Initiative. It was Jeff, Smithsonian, and the World Bank which came together. So I would really request Jeff to further support
such regional projects. I think there has to be a quantum jump in terms of financing and in resourcing. And it has to be consistent, because what I am also seeing that there is a lot of program deficit which is happening, and that deficit has to be made up. And the last 2 years have been terrible and a strange period in human history. We have to make up for that loss. So I'll request that GSLAP has already done one very nice project in transboundary cooperation. And the same kind of projects can be encouraged in South Asia and in other parts of snow leopard range countries. So that is one aspect, is resources, communication, advocacy for high mountain ecology. And the last is, where is the private sector? We always talk about innovative architecture for financing wildlife. We are not really getting there. I mean, very little money is coming into this innovative financing, and the business community must feel a sense of responsibility about that. So push for that in this conference. Let us see that they realize the reality of the situation. And I would like to end by congratulating Costa, Charu, I think all my friends with UNDP and Jeff, and what Yoko is doing, what Jeff is doing, and all the partners countries for their initiative. But the international community has to come together to understand the significance of high mountain ecology. It's not just about snow leopard, survival. It is about so much more, which Yoko has also conveyed. But it has to be understood. It has to be really understood by people who live in the plains and actually do all the policy making. So a separate initiative for high mountains across the world is necessary, and serious financing of that. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yeah, thank you very much. It's so valuable words for us, Mr. Keshav Varma. And the next floor, I want to invite our key partners as well from WWF, Mr. Kokorin Alexey Olegovich. Please. Большое спасибо за приглашение выступить на данном мероприятии. Мероприятие очень своевременное. У меня очень небольшое сообщение, времени у нас немного. И оно будет посвящено тому, что то, что здесь происходит, непосредственным образом связано с тем, что вот здесь происходит, на всей конференции. Тут совершенно нет отрыва. Более того, вы, наверное, сегодня прочтете в прессе самые разные отзывы о том, что здесь происходит, в том числе и негативные. Но с точки зрения сохранения биоразнообразия, данная конференция, безусловно, важный шаг вперед, практический шаг вперед. Вот, собственно, об этом будет основная часть моей презентации. Но поскольку меня попросили сказать о потенциале адаптации климатической, то буквально сейчас, как это? Оп. Ага, буквально один слайд. Мы знаем, что снега уменьшаются по всей планете. В Африке снегов Килиманджаро, о которых писал Хемингуэй, не будет. Там их спасти невозможно. В Арктике, где мы много работаем, все меньше и меньше льдов. Встает вопрос, а может быть снежного барса спасти невозможно? Может быть, его надо в зоопарк и все? Слава богу, что это не так. И вот здесь вы видите слайд из 6-го доклада IPCC, который показывает, сколько будет осадков минус испарения. Это очень важный момент. Так? Осадков минус испарения при потеплении, когда оно достигнет 2 градуса, и если так случится, 4 градуса. Что мы видим? На территории Центральной Азии синее, а не черное или темно-коричневое. Но вы же знаете, дьяволы всегда в деталях. И тут не учтено, что ледники будут сокращаться, идти выше и выше. В итоге получается воды потенциально больше за год, но взять ее гораздо сложнее и сохранить. То есть она будет, грубо говоря, весной схлынула, и если ее не задержать, ее больше нет. Так? То есть, конечно, проблем немало, но очень хорошо, что вопрос сохранения снежного барса и экосистемы, и людей, которые живут
рядом, и в этой экосистеме. Это не то, что называется вопрос loss and damage здесь. Это не печальная судьба государства Кирибати, которого, к сожалению, не будет. Это, к сожалению, факт. Да? То есть, да, можно сохранить и образ жизни людей, и можно сохранить и умножить популяцию снежного барса, если принять меры адаптации, но и снижение выбросов тоже. Как это связано с тем, что здесь происходит? Важнейший результат данной конференции – это то, что все крупные страны, абсолютно все, заявили о своем пути к углеродной нейтральности. А раз так, то есть все шансы остановиться на 2 градусах или, может быть, чуть-чуть больше, но остановиться. Теперь давайте посмотрим. Вот nature-based solutions. Это словосочетание здесь много произносится. А это что-то совершенно новое? Или это... Так, а как? Можно следующий слайд? Что-то у меня не очень получается. Давайте. Может быть, это что-то совершенно новое и невиданное? Нет. Это то, чем многие уже занимаются, и ВВФ тоже этим занимается. В частности, мы уже давно выполняем огромный проект в Арктике. Вот. Ну, конечно, я не буду здесь рассказывать об этом проекте. Я скорее подчеркну, что про эту конференцию будут говорить, что все очень медленно. Очень медленно. Но мне довелось участвовать в этом процессе уже 25 лет. Тут всегда медленно. Но смотрите, могли ли 15 лет назад мы мечтать о таком проекте? Нет, не могли. А 10 лет назад мы уже прорабатывали проект. А 5 лет назад, ну, чуть-чуть меньше, мы его уже начали. И здесь то же самое. То, о чем говорится сначала очень медленно, потом быстрее, потом приходит в практику. Был ли донор у нас 10 лет назад? Еще не было. Потом появилась немецкая климатическая инициатива. Пример очень ответственного и хорошего донора. Так? Но что для этого нужно? И для донора, и в целом для всего прогресса нужно, чтобы нужные слова были в документах климатической конвенции. И вот на этом слайде, не будем его читать, конечно, это что такое? Это политический приоритет, чтобы в том документе, который будет главным решением данной конференции, это было прописано явно и четко, что это политический приоритет. Этот документ был получен, черновой вариант, сегодня утром. В нем это есть, это очень хорошо. И как это отразилось? Вот этот сайт был организован сегодня. Вот сегодня запущена инициатива, которая непосредственным образом связана с финансированием. То есть природные решения уже как бы investable, то есть уже инвестиции в них возможны, нужны и пойдут. Если пойдете по этому сайту дальше, вы увидите сохранение биоразнообразия, там есть, явным словом есть. Вот практически то был политический уровень, это уже уровень, скажем так, финансовый. Ну и в заключение хотел бы поблагодарить за те теплые слова, о ВВФ, которые здесь были сказаны. Большое спасибо. И обратить ваше внимание, что мы подготовили очень немало образовательных материалов. В том числе, скажем, для широкой публики 100 простых ответов на сложные вопросы, где, конечно, есть и про nature-based solution. Пожалуйста, пользуйтесь. Еще раз большое спасибо за приглашение выступить на этом очень хорошем мероприятии. Спасибо. Асия Олегович, спасибо, что поддержали своим участием на нашем мероприятии. Нам очень приятно, всем странам. Я вот в продолжении, у нас сейчас чуть-чуть идет сбой по программе. Надеюсь, все участники правильно поймите. Я хочу пригласить для последней презентации нашего партнера, это биом-организация, которая в Кыргызской республике, госпожа Зоя Кретова. Добрый день, уважаемые участники. В связи с сложившейся ситуацией мне придется очень кратко сделать доклад
именно в продолжении предыдущего выступающего, в продолжении того, что сказал Алексей Олегович о важности экосистем, о важности биоразнообразия в процессе борьбы с изменением климата, сегодня я расскажу вам о важности именно альпийских экосистем как стабилизирующий механизм в борьбе с изменением климата. А где мой кликер? Прежде всего, хотелось бы рассказать немного о цифрах, о фактах, как же меняется климат в Центральной Азии. Стоит отметить, что во всем регионе Центральной Азии наибольшими темпами температура повышается в весенний период. И особенно быстро теплеет в странах, лежащих вниз по течению. То есть в высокогорных странах, таких как Таджикистан и Кыргызстан, потепление, повышение температуры происходит наименьшими темпами, а именно как в горных странах. Темпы роста в Кыргызстане, конечно же, значительные, однако, как я отметила раньше, все-таки менее сглаженные, нежели в странах, лежащих ниже по течению в Центральноазиатском регионе. Также хотелось бы отметить такой интересный факт, что в Кыргызстане наибольшими темпами температура растет в зоне проживания человека, в урбанизированных районах. То есть здесь оказывается еще и воздействие на изменение ландшафта. Урбанизация влияет, конечно же, на изменение локального климата. То есть человечество влияет на климат в глобальном масштабе и также на локальном уровне. Ну и теперь, собственно, об экосистемах. Кыргызстан, конечно же, обладает уникальным разнообразием экосистем, и многие из которых на сегодня еще, к счастью, остаются нетронутыми, естественными. И в чем состоит их важность? В том, что именно вот они на протяжении многих миллионов лет поддерживали климатические условия, комфортные для жизни, чтобы на планете Земля существовала жизнь в том виде, в котором она существует сейчас. И хотелось бы отметить вот именно важность, опять же, вот сегодняшнего мероприятия, что на КОПе все чаще уделяется именно внимание как изменению климата, так и проблемам биоразнообразия. То есть эти два дискурса уже идут вместе, параллельно, потому что невозможно бороться с изменением климата только через технологические решения. Технологические решения, да, безусловно, это вклад в борьбу с изменением климата, но экосистема – это природный механизм, регулирующий изменение климата. И человечество наверняка еще не изобрело таких механизмов, которые бы сравнились с мощью самой природы, с мощью экосистем. Поэтому так важно уделять внимание поддержанию здоровых экосистем, поддерживать их именно в их естественном состоянии. Почему? Именно мы сегодня, почему я начала именно говорить об экосистемах, именно о горных экосистемах? Потому что как раз-таки снежный барс является индикатором здоровой горной экосистемы. И как раз-таки его популяция, не количество видов, а именно возможность размножаться, количество именно размножающихся видов очень важно. Важным индикатором является здоровых экосистем вообще в регионе, там, где он обитает, среди обитания этого хищника, и, конечно же, особенно в Кыргызстане. Конечно же, кроме горных экосистем, также существуют еще другие виды экосистем, да, то есть это лесные экосистемы, которые являются таким же стабилизирующим механизмом для поддержания круговорота воды через корневую систему, значит, транспортируется вода, образуется местная облачность. То есть это такой генератор влагооборота, круговорота именно местного гидрологического цикла. Он привлекает водные ресурсы. Лесные массивы также способны сохранять ледники и также способствуют их естественному возобновлению. И, конечно же, это еще один важный вид экосистемы – это пойменные леса, ненарушенные пойменные леса, которые также способны поддерживать здоровую экосистему. Почему? Потому что, опять же, все, что находится в пределах здоровой, ненарушенной реки, всегда это цветущая, процветающая жизнь, большое разнообразие видов, в отличие от тех, допустим, речных
экосистем, где уже внес вклад человек, да, своей деятельностью. И в конце, если у меня есть время, хотелось бы все-таки продемонстрировать видео, именно как пойменные леса Одними из важнейших лесных поддерживают экосистем для нашей страны являются местный климат, приречные пойменные насколько они леса. важны. По словам известного центральноазиатского ученого профессора Шукурова, своим уютом и надежностью кыргызские юрты во многом обязаны приозерным и приречным пойменным лесам, которые испокон веков давали материал для деревянного, легкого и прочного остова. Дух Тугаев сопровождал кыргыза от прихода в этот мир до ухода в мир иной. Когда стали строить дома и помещения для скота, тоже в ход пошла древесина из пойменных лесов. Пойменный лес – уникальный симбиоз деревьев, кустарников и трав, которые своими корнями надежно сохраняют берега от размывания. А русло реки удерживают на одном месте. Там, где ручьи и реки, по берегам покрыты густыми зарослями деревьев и кустарников, реки полноводнее, часто встречаются родники и ручьи. Ненарушенный, здоровый пойменный лес – это уникальная экосистема, которая сама расширяет зону своего существования, удерживая и привлекая влагу, делая более мягким и влажным местный климат, стимулируя выпадение осадков. Во многом частота и разрушительность пожаров, засухи, наводнений, а также разрушительных ветров в значительной мере провоцируется нарушением лесного покрова. Неразрушенные пойменные сообщества обладают большим видовым разнообразием. По ним расселяются многие представители растительного и животного мира. Они поддерживают единство и нормальное функционирование соседних с ними экосистем. В пойменных сообществах обитает большое количество насекомых, в том числе защищающих прилегающие к пойме поля и луга от различных вредителей. Нарушенная пойменная экосистема не в силах удержать разрушительную силу горной реки, предотвратить частоту и масштабы ущерба от паводков и селей. Кроме того, такая экосистема снижает уровень увлажненности и приводит к осушению окрестностей рек за счет дренирования подземного стока. Местные сообщества – это реальная сила для сохранения природного богатства Кыргызстана. Часто установка местных жителей направлена только на потребление природных ресурсов без учета природных ограничений. Правильной и эффективной стратегией является сохранение тугайных лесов, чтобы они сами продолжали делать полезную для человека работу. Забота о сохранении и восстановлении живой природы должна быть одной из ключевых задач местных органов власти. Ненарушенные поймы Кыргызстана сохраняют и очищают воду, создают микроклимат и обеспечивают благополучие сельскохозяйственных территорий вокруг рек. Сохраним естественные поймы Кыргызстана. Они залог благополучия местных сообществ. Что для региона Центральной Азии чрезвычайно Больше вы важным можете узнать является на именно сайтах сохранение биотической экосистем, регуляции потому что и экологического это регион, движения биома. главным ресурсом региона Центральной Азии являются водные ресурсы. И естественные экосистемы являются регулирующим механизмом стабильного водоснабжения нашего региона. И хотелось бы все-таки отметить, что представленные концепции были разработаны благодаря профессору Шукурову, основанные в том числе на теории биотической регуляции, которая разработана профессором Горшковым и Макаревой. Мой доклад окончен. Спасибо вам всем за внимание. Уважаемые участники данного мероприятия, позвольте поблагодарить вас, спикеров, за ваше внимание, которое вы уделили. Зоя Кретова, вам спасибо. На этом позвольте объявить, что данное мероприятие наше объявляем закрытым. И приносим некоторые извинения за некоторые технические неполадки, которые были в начале данного мероприятия. Спасибо вам всем.